main satu klub dengan idolanya ya, Bambang Pamungkas, hingga hubungan dengan jurnalis sekaligus sahabatnya Andin yang diperankan oleh Tika Putri ya. Jadi itu bumbu-bumbu gitu ya, keras perjuangannya si Gabriel Omar yang diperankan oleh Zandy Zain ya. Dan juga film ini dibintangi oleh Raisa Hayatapi juga, ada Matias Mucus, ada Ramon Yetungka, dan juga ada Ibnu Jamil yang berperan sebagai Bambang Pamungkas ya. So akhirnya keterlibatan dari sejumlah pesepak bola pro Indonesia itu menjadi bagian terpenting dari setiap perjalanan dalam film ini. Jadi ada kayak mafia gitu, di balik itu ada seperti perjudian bola gitu ya. So a lot of conflicts happening behind the scenes of like bola-bola gitu ya. So ini adalah universe yang alternate gitu ya, sampai masuk Senayan aja bayar, masuk jalan di daerah Senayan harus bayar. Kemudian tentunya ya tadi ya seperti diceritakan di film ini bahwa ternyata Indonesia lolos di perempat final Piala Dunia 2014. So expect a really exciting ya movie about football or soccer gitu ya, Indonesian soccer. Tentunya di film hari ini pasti menang. Right now aku mau looping around the earth gitu ya, searching for life gitu ya. So we're gonna be back after the break, still on Cinema Lounge. Agak ekstrim gitu ya. So because right now we're coming back to Cinema Lounge with me, William Ginaldi, as the host, and we are discussing about our coming soon movie, which is quite exciting and agak shocking gitu, which is Java Hit. Ya, Java Hit adalah film produksi Hollywood dan Indonesia juga ya, karena aktor dan aktrisnya itu ada yang Indonesia dan ada juga yang from Hollywood ya. Dan film ini diambil settingnya semua di Indonesia, dan direkturnya adalah Connor Allen, which is the director also dari trilogi Merah Putih ya. Jadi ada you know like lots of exciting and action happening. So you wanna see the excitement of Java Hit, you're gonna have to see the trailer first. So this is Java Hit. Java Hit. Yeah. Mr. Wang, begin with how you came to my country. Look, I'm a grad school TA. A teaching assistant. You were the last to speak to the Sultana of Java before she died. The Sultana had a $7 million necklace on when she was killed. They're not terrorists. What do you think they will pay for a princess? This is not a game. Of course it is. I can have anything I want. Why do you think I'm here? They took my family. I know his name. You got what you wanted. Now you help me get what I came for. Again, I will send you back to America in a body bag. You don't have to do this. Now, the truth, all of it. Haven't figured out yet. But I will. We will. This guy leaves nothing to chance. From now on, we play by my rules. You're going to kill him. Who'd you sell the girl to? Jake, don't! We're cops, man. We gotta stick together. Haven't you gotten enough people killed? That necklace will fit Java for a year. I have everything. And now I have you. You're under arrest!
This is my case. And this is my country. Agak hit gitu ya. Ada kill dikit sih. So, ya tadi adalah trailer dari film Java Heat. And the movie is actually starring Kellen Lutz ya sebagai the FBI secret agent yang agak terjebak gitu ya karena menjadi satu scene terus dengan karakter yang diperankan oleh Mickey Rourke, which is kind of like the terrorist, the gembong teroris gitu ya. So ada juga Atika Hasyolan yang berperan sebagai Sultana dan juga ada Tio Pakusadewo dan Rio Dewanto juga. Dan Aryo Bayu juga ya. Dan film ini bercerita tentang sekelompok tim warga Amerika misterius yang bergabung dengan seorang polisi lokal yang diperankan oleh Aryo Bayu yang untuk memburu pencuri permata internasional, which played by Mickey Rourke, yang berbahaya karena dia menculik Putri Sultan yang ternyata menculik Putri Sultan ya dalam sebuah rencana untuk mencuri harta kerajaan. Jadi ada bombings and also like involvement of like terrorists dan intrik eksotis gitu ya di tengah istana kuto. Kemudian ada juga masjid, kuil, labirin bawah tanah dan batu piramida di jantung Pulau Jawa, and all of it actually is our backdrops for Java Heat. So film ini mengeksplor Jawa to its very full potential. Ya. Film ini juga disutradarai oleh Connor Allen, which I mentioned before, adalah sutradara yang membuat trilogi Merah Putih ya. Jadi ada Darah Garuda, dan juga Merah Putih dan juga ada Hati Merdeka ya, which it's like very have Hollywood taste ya. We'll see about it when it's the movie coming out, and don't forget they have the gala premiere tomorrow, so expect maybe mungkin ada international artist, mungkin international actor come, who knows, and expect the coverage of Java Premiere real soon. So in any time film ini berdurasi sekitar 117 menit ya, dan lots of like exciting, and also there is couple of Indonesian actors and actresses like Uli Auliani, kemudian juga Mark Lucock and so on. So we moving on to another segment of tonight's episode, which is top 5 Blitz Megaplex. Dan untuk posisi number 5 we have A Werewolf Boy. Werewolf Boy, which is a Korean movie starred by Song Joong Ki ya. Dan film ini bercerita tentang Song Joong Ki yang berperan sebagai a werewolf boy. And it's actually have like box office hit melebihi film Hollywood gitu ya di Koreanya. So you gonna have to watch the movie because it's like very great. Dan ada juga film di top 4 we have Argo, dan film Argo ini adalah film yang dibintangi oleh Ben Affleck, and it's quite like political and also have some like thriller in it. Dan film ini dinominasikan untuk masuk ke dalam Academy Awards also this year. So you're gonna have to watch the movie to find out the Oscar worthiness of the movie. Dan film ini Ben Affleck has like a new look to him ya. It's quite rocked gitu ya. So in the number 3 position we have The Croods. The Croods adalah sebuah film animasi karya DreamWorks Pictures, dan film ini bercerita tentang sekelompok keluarga dalam zaman prehistorik ya, yang discover something new and exciting, more than what's in the cave gitu ya. So film ini disuarai oleh Nicolas Cage dan juga Emma Stone and other dubbers also. Dan untuk posisi kedua we have G.I. Joe Retaliation into 3D
pede. So G.I. Joe Retaliation adalah sequel dari film G.I. Joe sebelumnya dan berlanjut. Couple of actors and actresses don't actually come back, like Joseph Gordon-Levitt and Sienna Miller, tapi digantikan oleh kehadiran dari Bruce Willis dan juga Dwayne The Rock Johnson, ya, couple of other actors yang kembali. And we have the number position also G.I. Joe Retaliation in 2D. Menyambung yang tadi ya, bahwa film ini dibintangi oleh Channing Tatum again, dan ada juga the comeback of the Snake Eyes and maybe expect something new and different when the movie is actually in the third sequel ya, film yang lanjutannya yang kabarnya akan digabungkan dengan franchise Transformers, because the Transformers and G.I. Joe comes from Hasbro, ya. Hasbro, which is the same line of toy line. So expect some awesomeness. You're gonna have to watch the movie G.I. Joe Retaliation only at Blitz Megaplex. So right now we're gonna have to take a break. I want to maybe searching through the wild gitu ya. So we'll be back after the break, still on Cinema Lounge, but still I'm gonna have to review the tadi ya film G.I. Joe Retaliation first ya, which is the sequel to G.I. Joe with the first G.I. Joe, and the franchise actually film G.I. Joe ini akan diperpanjang lagi as usual because box office worthy gitu ya. Maybe not so much on the review, but box office itu voila gitu ya. So a couple of the movie, it's actually like the Croods. Also we have Argo tadi ya, and Werewolf Boy. In the meantime, I'm gonna have to searching through the woods. But we'll be back with movie news update and also quiz of the day. So we'll see you later. Still on Cinema Lounge.